is under threat. And Kudugu face the repercussions. The government is still unmoved. It wants to pursue the Yettinaholi project. The water bomb. This program is co-sponsored by... Peace of mind comes standard with a Skoda. Skoda, simply clever. Is H. Vishwanath targeting Siddaramaiah? Political pundits seem to indicate that Vishwanath's elevation as JDS state president was to ruffle the former chief minister's feathers. Big breakthrough in Gauri murder case. Weapon used to assassinate Gauri Lankesh and MM Kalburgi was the same, say sources. Society continues search for missing weapons. SIT find that backup team which was in place to assassinate Gauri Lankesh. If the first team failed, killers also never knew each other's identity. CID mulling over to take over Gauri Lankesh case, likely to approach court seeking custody of Amol Kale. Petrol tanker rolls over in Kalburgi. Residents rush to the dangerous spot to collect fuel in jerry cans. Hello and welcome to News9. I'm Nikhil Vasuki. First up, a CBI team has arrived in Bengaluru in connection with rationalist Narendra Dabholkar's murder. CBI sleuths will be interrogating accused in the Gauri Lankesh murder case. Sleuths are likely to question Amol Kale, Amit Degwekar and Rajesh Bangera. CBI has taken permission from the Pune court to question the accused. Three accused are suspected to be involved in the murder of Narendra Dabholkar. That's the latest coming in right now. All of these cases are seen as having some lattice of connections. And that, whether it's a murder or the people behind the murder or the murder weapon itself, there are certain connections that are being looked into. There was a connection being sought between the Gauri Lankesh case and the MM Kalburgi case, and now the Narendra Dabholkar case has also come in. Prajwal Prasad joins me on the phone. Prajwal, as I was just saying, there seems to be a connection that is being looked into with all of these murders as well. Let's talk about that. Now, according to the investigations, it is being learned that this particular group that has been involved in the murder of Dabholkar, Pansare, MM Kalburgi and Gauri Lankesh wanted to establish a Hindu Rashtra, and the members were recruited from various pro-Hindutva outfits. And the key among them was Dr. Virendra Singh Tavde, who is the suspected mastermind behind Narendra Dabholkar's murder, and he is believed to have conceptualized the idea of an outfit to kill those whom they believed were impeding their efforts in establishing a Hindu Rashtra. And Amol Kale was Tavde's right-hand man and his trusted lieutenant. And therefore, upon Tavde's arrest by the CBI in connection with Dabholkar's murder, Amol Kale has taken over as the head of the operations, and he is believed to have planned and micromanaged the killings of rationalist Govind Pansare as well as Professor MM Kalburgi too, apart from Gauri Lankesh. So therefore, the CBI noticed three main important points here, Nikhil. One is the weapon of choice, which was a 7.65 mm country-made pistol that was used in the murder, and this is also the same weapon which was used in the assassination of Narendra Dabholkar here. The second one was being the modus operandi and the way in how they went about the assassination. So it looks one and the same. And the hit squads, the way the hit squads operated in all these teams
Why? Because all these hit squads, one similarity is the fact that the killers never knew each other. For example, if you take even in Gauri Lankesh murder case, Ganesh Miskin never knew who Parshuram Wagmare was, and even the second team did not know each other over here, because we are also speaking about two individuals over here being Sandesh and the other person being Degwekar. Even they did not know each other. So therefore, looking at all this, the CBI has decided that even they will want to take custody of Amol Kale, and they are here in Bengaluru to also know about the findings of the SIT in the Gauri Lankesh murder case, Nikhil. Well, at this point, where is the CBI looking to go? Because at the same time, we're seeing the CID wanting to step in, take over the case. We're looking at the SIT also making certain breakthroughs over here. So we're looking at a third agency coming in over here. Where do they see their involvement? How deeply do they want to go? Perhaps these may be the questions that are arising. Yes, Nikhil, because actually CBI is the fourth agency, because even the anti-terrorist squad is also being involved in this particular incident over here, because from what we know, Tavde as well as, Tavde and Amol Kale wanted to conduct, wanted a series of blasts in and across Maharashtra to create some sort of tension and to establish, to establish the Hindutva Rajya, as they termed it as, and therefore in connection even the anti-terrorist squad was also looking for them, and the Maharashtra ATS is also seeking for the custody of Amol Kale here. But looking at how the case is progressing, I think it is likely that either the CBI or else the ATS will definitely take custody of Amol Kale over here, because we are not only speaking about the murder of rationalists, we are also speaking about the security of the nation, and I think security of the nation at this point of time will take the front seat, because we clearly know that the rationalists have been murdered and the investigations are still being conducted with or without the help of Amol Kale, because we also have 12 other accused apart from the mastermind here. So he will definitely be very key for the anti-terrorist squad, but at the same time even for the CBI to go on and conduct an investigation and make sure that they were not involved in any sort of terror activities over here. So it is likely that the anti-terrorist squad or else the CBI will get custody of Amol Kale from now on, Nikhil. Thank you, Prajwal, for joining us with those details. Now, more shocking details have emerged in the Gauri Lankesh murder case, with two teams of 4 killers reportedly having arrived near Gauri Lankesh's house to kill her. There was another team of 2 members apart from Parshuram Wagmare's team. The second team was to fire at Gauri Lankesh if the first team failed. This is what sources are indicating. Sleuths have also discovered that the motive behind all the 4 murders of rationalists seems to be the same. The mastermind behind all the 4 killings is the same person. This is what sources are indicating, also revealing that the accused showed a great deal of commitment in executing their plan. Now, the 4 rationalists, Gauri Lankesh, of course, being the latest, but M.M. Kalburgi, Narendra Dabholkar and Govind Pansare were all murdered under similar circumstances. And now sources are indicating a connection between all 4 of these murders, with all of them likely to have one single mastermind. Of course, at this point, not much has been revealed as to the identity, at least out in public, if at all the investigation has reached that point. But certainly one that has caused a great deal of concern over freedom of speech being impeded by such killers. Now, more on the story. The CID is mulling over taking the accused in the Gauri Lankesh murder case into their own custody. Now, the CID is reportedly gathering documents to get custody of the accused and studying the reports provided by investigators from the Special Investigation Team. Now, the Criminal Investigation Department is also mulling over taking particularly Amol Kale into custody. Amol Kale is the mastermind, has been
pinpointed as the mastermind in the Gauri Lankesh murder case. Now, CID might also file a petition in court seeking the custody of the accused and perhaps take over a major portion of the investigation into this case. Meanwhile, the CID is also intensifying the probe in the murder of rationalist Kalburgi. The case has been without much of a direction until now, with a lot of connections found with the Gauri Lankesh murder case. The sleuths have been grilling the accused in the Gauri Lankesh case in order to get details in the Kalburgi murder case. Investigators are said to be a little set back as the accused are reportedly not cooperating with the interrogation. The accused in the Gauri Lankesh case were being grilled at Parapana Agrahara for the last 10 days. So now multiple connections are being sought over here, and it remains to be seen if this lattice of connections has some level of closure. Meanwhile, the investigations are now covering 3 agencies: the SIT, the CID, and the CBI. Big news coming in. BJP General Secretary C.N. Ramu allegedly faces a life threat. That's the latest coming in. Accused Bhaskar Prasad has threatened C.N. Ramu on social media. Bhaskar Prasad also used foul language against C.N. Ramu on social media. A case has been registered and an FIR filed in the cyber police station under the Information Technology Act. That's the latest coming in. General Secretary for BJP C.N. Ramu facing a threat to his life via a social media post posted by a man named Bhaskar Prasad. Now, this is the FIR that you see against C.N. Ramu. So the secretary, C.N. Ramu, is the one on the screen. Let's just listen in to a conversation that is currently happening. ಅಮೀನ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾಜಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೂರ್ ಕೊಟ್ಟು ಜೈಲ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ರು? ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಪಟಾಲಂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಸುಮಾರು ಆಟ ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಮು, ಈಗ ಏನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿ, ಇದು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಟಿವಿ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ? ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ? ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ರಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಚಿನ್ನರಾಮ್ ಅವರೇ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಕೊನೆದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾ? ಹೇಗೆ ಸರ್, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ. ನಾವೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಜನರು ಇವ್ರಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ನನಗೇನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ ಈ ತರ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪರಿಚಯ ಬಿಟ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ. ಧನ್ಯವಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ. ಚಿನ್ನರಾಮ್ ಅವರೇ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕೊನೆದಾಗಿ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಅಂತ. ಉಡುಪಿ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಚಿನ್ನರಾಮ್ ಅವರೇ, ಉಡುಪಿ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳದ್ದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನನ್ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇವರು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ನನಗೆ ಇದೇ ತರ ನನಗೆ ಚಿಂತನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಧೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋನ್ ಇವರು. ಧನ್ಯವಾದ ಚಿನ್ನರಾಮ್ ಅವರೇ. So that was a conversation between C.N. Ramu and Bhaskar Prasad that we just happened to get a wind of, and the accusations are plenty. This is C.N. Ramu, one of the general secretaries for the BJP, and the FIR filed against Bhaskar Prasad is what we're seeing on the right of the screen, which details the amount of charges and the rather alarming
threats that were being made by Bhaskar Prasad against CN Ramu on social media, foul language being used as well, and we just saw this conversation happen that was a testament to that particular relationship, so to speak. So from 4th to 12th August, what we're coming to learn is that these threats have been continuous and mostly on social media. That Bhaskar Prasad, his connection is yet to be ascertained over here. We managed to have a chat with him, but at the same time, what connection he has directly with CN Ramu remains a bit of a mystery here. But at the same time, for more than 1 week, there was a slew of threats being leveled against CN Ramu on social media. Well, CN Ramu is on the phone with me. ರಾಮು ಅವರೇ, ಈಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ರೆಟನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನಂತ? ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತಕ್ಕವರು ಒಂದು ರೀತಿ ನಟೋರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಕೇಸ್ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಜಯ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು FIR ಆಗಿದೆ, ಒಂದು NCR ಆಗಿದೆ. ವಯಲೇಕಾಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು NCR ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಸೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ದಾಟಿನೂ ಅದೇ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗೂ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏಕೋಚನ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರಗತ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಬಲಿತ ದಲಿತರ ತುಳಿತ ನನ್ನ ಜನಾನಾಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ನಂತರ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೀಸಲಾತಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಬಲಿತ ದಲಿತರು ಇದನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಲಿತ ದಲಿತರು ತಿಂತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರು, ಜೀತ ಮಾಡೋರು, ಚಪ್ಲಿ ಹೊಲೆಯವರು, ಒಪ್ಪತ್ತು ಗೂಟಿಗಿಲ್ದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮಾಯಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದು 70 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂನು. ಈಗ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಚಯ? ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಚಂದಾ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಉಡುಪಿ ಚಲೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಂದಾ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಸಿ ಅಂತ. ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ಓಕೆ, ಲೈನಲ್ಲೇ ರೀ ರಾಮ್ ಅವರೇ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇದೆ, ನೀವು ರಾಮು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಥ್ರೆಟನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಯಾರೋ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸನ್ನೆ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂಜಯ್ ನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ FIR ಮಾಡ್ತಿದಾರಂತೆ. ಇವ್ರ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾ ಕೇಳೋದು, ಈಗ ರಾಮೂರು ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಕತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೇಕು ತಲೆ ಒಳಗಡೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಬೈಕ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿದಾವೆ. ಅವ್ರ ಮುಖಚರ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇನೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಇವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೋದೇನೋ. ಏನಾದ್ರೂ ಆ ತರದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದದ್ದು, 2 ವೀಲರ್ ನಂಬರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತಿದ್ದೆ, ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು.
ಜವಾಬ್ ಕೇಳೋಣ ಈ ವಿಷಯ. ರಾಮು ಅವರೇ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ನ ಫಾಲೋನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದ್ರ ವಿಷಯ ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು? ನನ್ನ ಹತ್ರ 100ಕ್ಕೆ 100 ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ಆಫೀಸಲ್ಲೂ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯನೇ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೂ ಈಗಾಗಲೇ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಗನ್ಮೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂತ, ಇಂಥವರಿಂದಾನೆ ಸರ್ಕಾರ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ರಾಮು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರದ ತೆವಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆವಲು ಪೌಲು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಗೊತ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹಳೆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಡಿ ನೀವು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದ್ರ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ. ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡಿರೋದು? ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನ, ನನ್ನ ಜನ ಅನಾಥ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಈ ತರ ಪದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರಾಮು ಅವರೇ ಜವಾಬ್ ಕೊಡಿ ಅದ್ರ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡಿ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ರಾಮು ಅವರು ಅವರೇ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಚೀನಾರಾಮು ಅಂತ ಕುನ್ನಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಕು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬರೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿತ್ ಆಧಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಗಬೇಕು ಅಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೀನಾರಾಮು ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶದ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ದಾಗ ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವ್ರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರೇ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕಂತ ಮಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಾ ಅಥವಾ ಬಾಂಬ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ರಾಮು ಅವರೇ, ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಅಣ್ಣ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದು ನಾನೇ ತೆಗೆದು ಅದು ಸೈಬರ್ನವರೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ. ಅದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರು, ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತ ಶ್ರೀಧರ್ ರಾವ್ ಅವರು, ಬನ್ನೂರ್ ಮಠ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನ್ಯಾಯ ಇದೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಮ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. Now we have both of them, of course, disagreeing on a variety of issues over here, but at the same time disagreeing on CN Ramu's claims of threats being leveled on him by Bhaskar Prasad on social media. Well, Bhaskar Prasad maintains that it was merely a challenge or at an intellectual level, not a threat, and that him following CN Ramu on the motorcycle was erroneous. Well, it remains to be seen where the police investigation goes on. We'll now slip into a short break. More news and updates are on the other side. Stay with us. अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। Space, style, power. Honda WRV, the heart of action. Yeah, it's a signature dish. ये तो fried बैंगन है. Ooh la 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 le. This is amazing. Flavors time. और है क्या? Chia de aubergine. Food tastes better with Kingfisher, the king of good times. किचन में हो कुचीना तो हर कोई बनाना चाहेगा खाना कुचीना। It's the change that excites you.
You are the seeker of new. We create to inspire. Introducing the new Ciaz. Nexa. Create. Inspire. Nexa. Welcome back. Big news coming in. A video of MP Pratap Simha being booed by residents near polling booth in Mysuru emerges. This incident took place yesterday at ward number 31 in Kenpura during the local body polls of voting. Those who are not voters should not go to the poll booth. This is what the residents of the area told the MP. Pratap Simha was surrounded when he tried to enter a booth accompanied by BJP candidates. So that's the latest coming in. The Mysuru MP was surrounded near this polling booth in Kenpura. Let's take a look at the incident. ಇಲ್ಲಿ ವೋಟರು ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ವೋಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಂಪಿ ಆವನ್ ಎಂಪಿ ರೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಪ್ರಚಾರ ಮುಗ್ದಾಯ್ತು ಎಂಪಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಂಪಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬೂತಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ರಿ ಹೇಳಿ ಕರ್ದೇವಕ್ಕ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಐತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡು ಈ ವೋಟರ್ ಐತಾ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಐತಾ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆಚೆ. So that was Pratap Simha getting heckled by a bunch of voters, a large group of voters stating that, look, you're not a voter here. Why are you even coming close to the polling booth? You have no right to be here. This is what many were stating to Pratap Simha. Pratap Simha was forced to move away, recede from the polling booth. This has been reported from Kenpura, ward number 31. And he was being booed by residents in the area, asked to move away as he is not a voter. And residents were insinuating that he was looking to influence voting through his mere presence. Eventually, he walked out of that polling booth. Now, there seems to be a case of ruffled feathers again within the coalition. The question that has arisen is the JDS state president H. Vishwanath the reason behind Siddaramaia's attack or perceived attack on the coalition government? H. Vishwanath has reportedly been targeting Siddaramaiah systematically, and this has reportedly angered the former chief minister, who in turn, sources are indicating, is trying to rattle H.D. Kumaraswamy. Vishwanath has continued his tirade despite the JDS forging an alliance with the Congress to form a coalition government. Sources are indicating that H. Vishwanath was made JDS state president to target Siddaramaiah. Political pundits feel that this may spell doom for coalition government. But then again, the coalition government and its representatives have maintained that this is all but hearsay and that this coalition government is strong, secure and able to stay the full 5 years. Meanwhile, there has been a lot of back and forth following last Friday's speech by Siddaramaiah, where he answered a question that in the affirmative when he was asked about his intent of becoming chief minister again, with many suggesting that he intended to become chief minister within the next 5 years, but later clarifications coming in that he wanted to become chief minister if the people voted him in again and allowed for it, but after 2023. Well, on the other side of the fence, BJP State President B.S. Yediyurappa has slammed the coalition government. He said, and I quote, the Congress JDS held coordination committee meeting after
many rumblings. Water Resources Minister and PWD Minister, D.K. Shivkumar and H.D. Revanna in this case, have demanded commission for any work that has to be conducted, and if this commission is not paid, these ministers won't let any work happen. Coalition partners are busy fighting among themselves. This is what B.S. Yediyurappa said, but let's listen to it from his own. ಇವತ್ತು ಸಹ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, PWD ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 10,000 ಕೋಟಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಂತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಎಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ 8-10% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಹೇಳೋದಾಗಲಿ, PWD ಸಚಿವ ಹೇಳೋದಾಗಲಿ, ಇದು ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿಯಂತೆ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. On to some city news now. Big news that has just come in. BBMP all set to legalize illegal mobile towers in the city. That's the latest that has just come in. BBMP has given permission, reportedly, to install new mobile towers despite opposition from people nearby each of these towers. Permission given despite an increase in cases of cancer due to radiation from mobile towers. This is what the residents are alleging. BBMP to charge 2.5 lakh rupees for the installation of new mobile towers. Now 2.5 lakh rupees each for each of these mobile towers. An additional 50,000 rupees has to be deposited by the service provider every year. That's the latest coming in. Permission provided for more mobile towers to be installed atop buildings. Now, there are already 6,766 mobile towers in the city, but many areas have had people complaining about low connectivity and low reception, which seemingly has necessitated service providers to install more mobile towers. But for that, you require the corporation's permission, and such permission has reportedly been granted. An example of the copy of the permit is on the left of your screen, and the mobile towers are about a dozen feet tall and can be installed atop any building. Now, questions have arisen whether the BBMP is doing this purely for the bottom line, or whether this is in fact going to help mobile connectivity. At the end of the day, residents have complained that this is a major contribution to radiation exposure and, as a consequence, cancer to those living nearby. And that's a wrap on this edition of the Bulletin. Right now is Sports Superfast. England finished 6 for no loss at stumps on day 2 in Southampton. England trailed India by 21 runs after they bowled India out for 273. Cheteshwar Pujara cracked his maiden test ton on England soil and smashed an unbeaten 132 runs on day 2 in Southampton. This was Pujara's second ton outside the Asian subcontinent. With the ton in Southampton, Cheteshwar Pujara